Ouverture de la réunion, Non, ben, 8h42. 44. Je vais perdre l'ordre. Ça, Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Berlinguette. Ajout? Aucune. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Aucune délégation. Pétition, correspondance. Lettre de la Chambre de commerce de Clarence-Rockland afin de modifier le règlement 2007-123 concernant les heures d'ouverture des commerces. Ça nous a été amené la semaine passée. C'est surtout pour ouvrir, je crois que vous avez vu, jusqu'à 9h le dimanche soir. Je ne savais même pas qu'on avait un règlement disant que des commerces ne pouvaient pas rester ouverts plus de passer une certaine heure. Pour le dimanche soir, oui. Juste pour le dimanche. Puis la semaine aussi, on a. Oui, OK. En tout cas, ça demande pour ouvrir jusqu'à 9h quand ils veulent. Oui, M. Laurent. Moi, j'ai jamais compris, M. Laurent, parce que la ville ferme ma shop à 6 h le soir. Ben, c'est pour ça que les commerçants demandent. J'ai dit que je ne voyais pas de problème de rouvrir ça. Parce qu'après tout, bien de notre monde qui arrive ici à 5 heures. C'est eux qui vont avoir des coûts additionnels. Hein, Oui. pas Mais pas rien que ça. La plupart des gens viennent de la ville, ils étaient en autour de 5-6 heures. Fait qu'on ferme les portes à 5-6 heures. Combien? Mais là, combien de on fois ferme seulement que le dimanche, comme c'est là. Ben moi, on regarde ça, on regarde toutes les heures. Pourquoi qu'on ne donne pas pour toute la semaine? ça, je me ferme la gueule. C'est pas déjà 10 heures toute la semaine déjà? Parce que je sais qu'il faut Oui, Basic si ça ferme à 10 Basic, heures. ça ferme à 10 heures. Puis Walmart Dans la aussi. semaine, je pense qu'on correct. Le Shoppers Walmart avait demandé jusqu'à minuit. Il l'était à un moment donné, puis ils ont descendu leurs heures à 10 heures parce que ça leur coûtait trop cher. Mais vous allez être à la Chambre de commerce demain soir, absolument. Oui. Le point que le conseiller Lalonde vient de mentionner, là, d'avoir tous les jours, vous Je amènerez pense- à leur Non, attention. c'est parce que j'ai dit, regardons ce qu'on a présentement, parlons avec la Chambre de commerce, puis s'il y a des changements à faire, ben, qu'on Les amène one magasins shot. sont ouverts le soir, dans la semaine. Oui, mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure, c'est quoi les limites, puis tout ça. I do, because I'm the shopper. Si, il faudra sortir le règlement. Là. Le vendredi, on a le droit, puis jeudi soir. OK. Mais pour la régulière, la prochaine fois, parce qu'il faut l'amener en régulière pour le faire approuver, si on peut vérifier si on a le droit de rouvrir jusqu'à 9-10 heures dans la semaine, on ne changera pas rien, mais c'est rien que le dimanche soir qui est... C'est juste le dimanche parce que Walmart est ouvert jusqu'à 10 heures. Oui. Tous Le les samedi jours de la soir. semaine, oui. Même pas le dimanche. Non, Non, non. c'est 6 heures. On peut Mais je vérifier. pense que 6 heures dimanche. Oui, Mme C'est Ouellet. bon. Monsieur le On maire, a besoin de... si vous voulez, qu'est-ce que je peux faire à la prochaine plénière? Je peux vous apporter le règlement avec l'amendement qu'eux autres demandent, mais je pense que ce serait davantage... ça serait un avantage de communiquer avec la Chambre de commerce, Ah oui. à savoir s'il y a d'autres modifications à faire au règlement. Mais c'est eux autres qui sont venus nous voir, moi et Mme Collier. C'est elle qui nous a demandé pour le dimanche soir seulement. Oui, mais il y a peut-être d'autres ajustements aussi. Si vous les voyez demain soir, posez des questions. Monsieur Levert? Je sais que les temps ont changé déjà, c'était le dimanche, c'était fermé partout, les temps ont changé. Mais je pense que si les gens, du lundi au dimanche, à 6 heures, n'ont pas eu le temps de faire leurs emplettes, il me semble qu'il y a un problème quelque part. C'est pas juste ça aussi, c'est donner le temps aux familles de passer un peu de temps ensemble. Les gens qui travaillent là, oui. Je pense que 10 heures, c'est... pardon, 6 Tant qu'à heures, moi, 6 heures un dimanche, c'est normal. S'ils veulent une exception, M. le maire, c'est différent, là, mais je veux dire, moi, je pense que le dimanche, ça devrait rester à 6 heures. Puis moi, je suis pas d'accord parce que laissons les business décider eux autres mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais, il y en a qui vont vouloir fermer à 6 heures, il y en a d'autres qui vont peut-être vouloir aller jusqu'à 10 heures. Are we open for business or not? C'est ça. On a beaucoup de règlements, M. Lalonde, qui permettent certains commerces dans la ville, puis certains commerces ne sont pas permis dans la ville. C'est ça. Est-ce qu'on est ouvert au commerce ou on ne l'est Ben, pas? c'est Bon. c'est des choses à arrêter de réviser. Anyways. En tout cas. Pouvez-vous nous ramener le... Oui. Monsieur le maire, il y avait aussi des commerces qui ont des centres de jardin qui Oui. voulaient être ouverts aussi pendant le long week-end de mai. Mais- mettons. oui. Il y a ça. D'abord, il y avait aussi en un même temps. pourcentage de pieds carrés qui était C'est en ça. dessous du jardinage Fait de qu'il faudrait Védré. regarder tout ça. Ben écoute, moi, I On will ramène ça ici à la prochaine plénière. entertain. Merci. T'as de l'air- Il y a des questions? Oui. Good. Rapport aux Côtes-Unis, mais je pense que la plus grosse chose, c'était la charmante résidence de Prescott-Russell ce matin, qui va avoir plus de lits. Alors, pour faire un déficit de 8 millions en place de 5,6. Un peu positif, monsieur. Oui, bien positif.
Rapport des comités, services de protection. Monsieur Zan? J'ai juste une suggestion. Est-ce qu'on pourrait passer au budget des garderies? Parce que je sais que madame est ici, puis ça c'est... Ben... Pas dessus. Vous y avez fait peur, monsieur Zan. Bon, ben... Ça revient, Yeah, I was going to say just Okay. bump it up that way. We can just get it out of the way. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, je vais le lire. ouais. On les lit chacun. Là. Oui. OK, c'est pas par concernant. Que le rapport numéro PRO 2018-005 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Secondé. Monsieur Berlinguette, question. Monsieur Berlinguette. First of all, is this new, Mr. Wu? I like it. It's good information to have. It's a nice, complete report. There was only one thing I was curious about. A question I had was somewhere it says number of complaints handled 51. It doesn't say if they were resolved or so it didn't elaborate. Can you elaborate on that? Number of complaints handled? I have to get that information for you. The deadline to get this into eScribe, my manager was off that day, so I had my admin assistant pulling stats out of WorkTech, just so we had some numbers to put in here. So I don't have that level of detail for you, and some of this stuff I want to flush out a little bit better, but it was a first stab at trying to get you some more statistical data on what our department's doing. Maybe send it by email to all of council. Sure. Monsieur Zan? Like Mr. Berlinguette said, I do like it. For the incidents for fire calls for most of the fire department, would you be able to identify exactly if it was done during core hours, so we know if full-time firefighters are responsible or volunteers? I'd like to know those stats too. I don't know if that's well, because you don't agree. No, Mr. Mayor, certainly we can. Again, I feel for my poor admin assistant, she's an absolute workhorse. I had originally asked her for that breakdown. I wanted to look at response times and average number of firefighters going to calls and days versus evenings and weekends. And it was a lot of work for her to try and get caught up on everything and produce this for me. So I ended up saying, don't worry about it, just get me the basic incident stats. But so it is something that we're working towards? Yeah, so hopefully moving forward, as we should be able to pull that data for you. If you want it for January, I can try and get it. If you're just happy getting it in future reports. You don't have to go back. Just future, I'd like to know who's responsible for which calls. We are looking at putting a records management system in place. The records management system for the fire department will easily be able to pull that data. But we wanted to start presenting council with the activities in the fire department. So primarily you could see the work that was going on in the prevention area, and then the results that are here are tying back to the fire service master plan. So I asked Chief Wilson to put together a simplified statistical report just so we can start getting something we can measure against. But we're happy to, it's just a function of time to go manually. Now she would have to go and pull those. And I think it's actually not a bad thing for you guys to have anyway. We've talked about exactly who feels cares more. You know, you don't have to go into it, but I think that it's not a bad tool to have. So, thank you. The training hours work, 913. Does that include the full-time firefighters? For their hours, the hours that they work in training, yes. So how many volunteers did they have taken the course or the training? I don't have that specific number for you. The vast majority would have. So over the course of the month of January, there were part of what's throwing these numbers off in January was we ran a first responder course over 2 weekends. That's 40 hours. So there were 12 volunteers here for 40 hours apiece. That's 12 times 40 for the part of those hours. And one of our members went to the fire college in Gravenhurst for a week. There's another 40 hours. So most of our volunteers participate on our regular weekly training nights, and so that's part of the hours. So the volunteers are really working at night especially? They typically come in Wednesday nights, so they're training tonight for 2 hours. Because I was counting this, and their salary is about $20 an hour. 22-ish. Yeah. So that comes up to 18,260 if it is not for the full-time one. Is this gonna be like that just about every month? No.
No, so there's a bit of a skew this month because we had the first responder course. We have another one in February, Because I but had we don't figured routinely have that. if it was for 12 months, it would have cost us $219,000. But if that new law comes in, it will be close to that, won't it? Yeah. Yep. Yep. We're within our budget at this point in time, so I'm not anticipating anything out of our budget at this point in time. Good. OK. Autre question? Monsieur Lalonde? The incidents, Mr. Wilson, are these all separate incidents? I guess what I'm asking is, like, let's say you're answering like a fire and you have to do medical at the scene. Are you registering that as just one event, and which one would you tag in the data? Through the mayor, that would be tagged as what we found, what we were called to and found on scene. So if we went to a car accident and someone was hurt, that's not two separate calls, that's a car accident, we provided patient care. Okay. If we went to a fire and someone was brought out from the fire, we went to a fire. Okay. So those are 31 separate incidents. Correct. Okay. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. On va aller à la gaberie, qui est le dernier sujet, 9.8, parce que madame va être fatiguée demain matin, puis elle va être grognonne avec M. Boucher si on la garde trop tard. Ben, c'est les enfants qui vont partir, M. le maire. Je peux le lire, monsieur le maire. On va y voir. Attendu que le service anticipe un déficit budgétaire de 232 695 au budget des opérations de 2018 et attendu que le service a comme directive de la part du Conseil municipal de travailler en fonction de ministrer l'impact budgétaire du secteur de garderie afin d'atteindre une équité entre les dépenses et les revenus. Que le comité plénier recommande au Conseil municipal d'approuver l'option 1 présentée dans le rapport 2018-02-05, soit une augmentation moyenne des taux de 11 telle que recommandée, et que ces augmentations de taux soient effectives à partir de la prochaine entente de service qui entre en vigueur le 1er juillet 2018. Secondé, M. Lalonde. André. Question, M. Zat. 11 Je comprends qu'on a un déficit. Demander aux citoyens d'augmenter de 11 quand on vient juste d'augmenter un gros montant, je pense que c'était l'an dernier au dernier budget, je pense qu'on demande un peu trop. J'aimerais demander s'il y a d'autres options, en voulant dire, est-ce qu'il y a certains services qu'on pourrait couper? Est-ce qu'on pourrait faire une augmentation, c'est phased in, on comprend, on est en Ontario, phased in approach. Il doit y avoir d'autres options à part de juste dire 11 Je pense que c'est une grosse augmentation. Comme j'ai dit, je comprends pourquoi, mais il doit y avoir d'autres options. Le rapport est fait en deux sections. Je vais vraiment passer au niveau des explications du défi encouru pour le budget 2017. Et puis, je vais faire une suite à vos commentaires par la suite. Fait qu'au niveau des défis budgétaires, tout le monde a pris connaissance du rapport. Au niveau de l'historique, en 2015, on avait un défi budgétaire ou déficit budgétaire de 735 000 En 2016, on est passé à 153 000 Puis en 2017, on est revenu à 504 000 Je vais continuer, puis après ça, vous me questionnerez. Le tableau suivant, c'est le tableau des frais des 4 dernières années. Vous avez raison. Vous pouvez voir la moyenne qu'on a augmentée, qui est au bout de la colonne complètement à droite, le 5,3, 4. Ça, c'est une moyenne par année qu'on a augmenté les taux dans les 4 dernières années. Ce que j'ai fait au tableau suivant, j'ai fait le tableau comparable avec les garderies qui offrent les services similaires aux nôtres, pour trouver la moyenne, la même explication que j'avais faite il y a 2 ans à ce sujet. La partie que j'aimerais discuter, c'est au niveau des discussions, des explications, des défis encourus. L'année 2017, pour nous, a été beaucoup mouvementée au niveau du service de garderie. Premièrement, on a été obligé on a ouvert des nouveaux locaux. Par contre, ces nouveaux locaux étaient supposés d'être parés au début de l'année. Malheureusement, on a dû attendre pour
les licences et les permis. Ça fait que ça a été repoussé à quelques reprises avant d'avoir toutes les autorisations. Quand on a eu l'autorisation qu'on pouvait ouvrir des nouveaux locaux puis transférer les enfants de la garderie, le carrousel, aller dans les nouveaux locaux, l'école où la majorité des enfants étaient transférés a décidé que pour l'été, eux fermaient parce qu'il y avait des rénovations à faire à l'école, donc on n'avait plus accès à la garderie. Malheureusement, ces gens-là qui auraient dû être transférés au début de l'année ont dû être transférés seulement qu'au mois de septembre. Fait que nous, on a encouru des défis que les gens, il a fallu déménager à plus qu'un endroit. Et puis, ça nous a encouru des pressions budgétaires au niveau du sur-temps pour les employés, pour relocaliser et tout ça. Fait en grande ligne, on n'a pas pu évaluer l'impact parce qu'il y a plusieurs parents aussi que quand tu leur dis ben, les services vont être offerts à partir de septembre d'une autre garderie, il y a plusieurs parents qui ont été comment je pourrais dire, ils n'ont pas inscrit leur enfant tout de suite, tant et aussi longtemps que les garderies n'étaient pas opérationnelles à partir des nouveaux locaux. Fait que là, on a eu un défi budgétaire, mais on ne peut pas mettre un montant exact à les pertes encourues de ces changements-là. De plus, on a surévalué les revenus depuis quelques années. Puis en 2017, on a surévalué les revenus de 292 000 $. Ça fait qu'on anticipait un montant de revenus. Par contre, on n'a pas atteint les revenus anticipés. Puisque les parents payeurs au budget 2018 furent estimés sur la même barème qu'on a fait l'année 2017, on anticipe des revenus moindres que ce qu'il y a au budget présentement. Ça fait on vous dit d'avance là, que si la tendance elle se maintient comme qu'elle était, on va avoir un shortfall au niveau des garderies pour respecter le budget actuel qui a été accepté tard en décembre. Mais c'est comme un cercle vicieux, ça, là. Oui. On s'en va dans la même direction que le transport en commun, on dirait. Exact. Parce que le plus qu'on monte les prix, le plus que les gens arrêtent de le prendre, le plus que on comprend que ça s'en va dans la même direction. Je pense que quand vous avez commencé, vous avez dit le montant de shortfall qu'on avait durant les 3 dernières années. Et c'est le prochain tableau. Je ne veux pas pointer du doigt non plus, mais je pense que notre problème est plus gros. Là. On a des problèmes à vraiment faire un budget pour des garderies. Je sais que you almost have to be psychic to predict who's going to stay and who's going to go. I understand that. Mais de notre côté, d'essayer de figurer combien qu'on va adonner en tant que budget, combien d'argent qui va rentrer, combien d'augmentation pour les j'ai pas dit les élèves, les enfants. Je veux dire les enfants. I don't see this ending well. So what is the permanent solution to managing the situation in a way that it doesn't continuously smack us at budget time when we go, well, there's a deficit. Of course there is. There's one every year. So Can we, oh, sorry, and my second point, can we not, because transit and all the other ones we subsidize. I'm not talking about subsidizing to a huge amount. Daycare. This is already subsidized a lot by. No, they have a rule, Mr. Mayor, that they have to. Oh, okay, I see. So it's not subsidized. But But there has to be some flexibility to allow them to kind of dip in one year and dip out a next. I mean, we can't keep having this conversation, raising the prices, people leave. Okay. I don't get it. This situation with the daycare has evolved, and we've done a lot of analysis in the last 2 years to better understand how the daycare moves with revenues and expenses. So now that we fully understand the fluctuations, we've got to budget for a vacancy, and there's other number of factors. But council did give us the direction that they wanted a net zero budget for daycare. It's different to transit, where you've given us, I think it's 27% or whatever the number is, that we budget to that amount, right? So an option is to ask the rest of the ratepayers to spread the cost over all the ratepayers, which would result in a tax increase, right? About 1.7
No, I So- understand all that. So, but with daycare, it's kind of a user pay service, right? So in your question on how we fix this, we've got to do some trend analysis, like we're gonna have to go back, and so Mr. Denoyer right now is putting together a report, because unfortunately a lot of this is still a manual system of tracking who's in, who's out, how many babies we have, how many toddlers we have. So we're looking at trying to get that more electronic so we can monitor, and you know that over 5 years you have an average of 100 bumping, and we have 40 now. Yeah. And we would budget to that with a 10% vacancy or a 5% vacancy. And I don't mean any disrespect by this question. Yep. Do we have the expertise to accurately analyze and forecast daycare expenditures or costs? Or is maybe this a good opportunity to have an actual study done on how this works? We can't possibly be the only municipality that has this issue. We're not, I mean, not a lot of municipalities are in the daycare business, but we are. We do have the expertise now. I think Who is that? the treasury, the finance people are looking at it properly. Yeah. I think there was a bit of a problem there in the past. Okay. I think they're on top of it now, and I would say, let's give the finance a chance to get in with Monsieur Boucher and try and resolve this, because right now, Monsieur Desnoyers has been brought in on this Okay. to have the numbers properly. And 11% is what you're comfortable with, Mr. Dinoyer? 11% is the increase needed to cover the expected deficit. Right. But in order not to be in this situation next year, it almost has to be 14% to be able to offset. No? No. No. Well, I don't know. No. Again, Mr. Kehoe's shaking his head. I'd like to know why. Because you're putting in the rate half in July, so you've had to increase the rate in July higher because it's just half a year. So your rate will be more than sufficient for 2019. Okay. What will need to be addressed in 2019 is a better assessment of the amount of people that will be with us in 2019. That's going to be difficult because we're changing rates. So how many people are going to move? That we don't have, but I don't know if there is an expert in that. No, because it's a psychic. But what's your projection on how many people are going to drop off with these rate increases? Well, we don't have a projection, but we know from the experience of last year. Was it last year we put the fee up? Yeah. And how many dropped off then? Not many. About Not 4. many. I think, yeah, it was very, very minimal. We thought it was So- going to be a lot. But how did 4 people drop off and we end up in the situation of this Well, many? the I thought the school thing, the change between leaving the city But hall, the going 4 to that left. school is really screwed up things. 4 left because of the fee increase. Right. Right. Let's Oh, not that's the- forget. Other that people we're left op- for other reasons. We're open on, Monsieur Boucher was telling me this afternoon, we're open on days we're off. Like family day, we're open. Yeah. Kids can go in there, well, our staff is paid time and a half that day. Okay, So so- that makes our cost more. But maybe those are things that we should start looking at Charge more for that day. or cutting back and say we are closed on those days. I mean, we have to start looking at options. It's clearly something's not. Monsieur Boucher? Moi, je dis que sur un budget de 5,2 millions, 200 000 c'est atteignable si on fait l'ajustement tout de suite. Le 500 000 il y a 200 000 qui est déjà réglé dans le budget. L'erreur qui s'est produite au niveau des salaires ou l'ajustement qui a été fait au niveau des salaires et bénéfices ne devrait pas se reproduire l'an prochain. Ce 200 000 $-là, il est déjà couvert, bien 186 000. Le temps supplémentaire, il y a 14 000 qui a été relié au déménagement. Ce 14 000-là, l'an prochain, on n'aura pas ce 14 000 de temps supplémentaire. Par contre, il manquait de l'argent à rubrique de temps supplémentaire de 25 000, mais le Conseil a accepté au budget de 2018 d'augmenter le temps supplémentaire. On est d'avis qu'on devrait être capable de respecter, s'il n'y a pas grand changement, le temps supplémentaire. On est d'avis qu'on devrait être capable de respecter le budget des salaires parce qu'ils ont été ajustés en conséquence du besoin réel.
Donc, le seul montant que nous avons intéressé, c'est de 232 000 c'est ce montant-là. Ce n'est pas le plein 500 000 parce que la majorité, ben, 40 de 500 000 a déjà été réglé. M. Berlinguet. Je veux juste faire un rappel que le service de transport en commun est subventionné parce que si on ne le subventionnera pas, il n'existera pas. Il n'y aura pas de service de transport en commun, puis on aura 400 autos plus sur les chemins, c'est pour ça qu'on l'a. Mais les services de garderie, il y a des garderies privées à Rockland. Je pense qu'on offre ce service-là, c'est comme complémentatif, facultatif aux services privés. Et comme on avait dit, ça ne devrait jamais être subventionné. C'est but non lucratif, mais quand même, on ne veut pas le subventionner non plus. Et moi, ça ne me dérange pas si on perd des gens. Si on perd beaucoup de gens et il faut fermer, parce qu'ils vont au privé et il faut fermer des garderies. Ça ne devrait pas nous déranger, ça. Il ne faut pas oublier une affaire. Il y a des garderies qu'on a pris qui étaient dans des écoles. C'est les écoles qui ont décidé qu'ils voulaient aller avec la ville où ils fermaient la garderie. C'est une des raisons pourquoi on a pris une des grosses garderies. Il y a toujours des garderies privées qui peuvent ouvrir pour ramasser. Vous avez 800 enfants, là. Oui, mais les gens, c'est une industrie qu'il y a des gens qui peuvent ouvrir les garderies et remplir le vide. Oui, comme c'est là, on a de l'argent, un gros montant qui vient de... Nous, on ne veut pas faire un perdre de l'argent. Non, c'est pour ça qu'on cherche une solution. Non, il y a des gens qui trouvent, si on monte les prix, puis il y a des gens qui trouvent une place plus compétitive, qui a là, tant mieux. Ils ont le choix, ils sont pas attachés. On n'est pas obligé de perdre de l'argent. C'est la même chose avec le transport en commun, M. Berlinguet. Si les gens ne veulent pas prendre le transport en commun, qu'ils en mettent dans leur chambre et qu'ils aillent travailler en voiture. Bon. Mais vous êtes en train de dire qu'un est correct à subventionner, mais l'autre, il ne l'est pas. Moi, c'est juste pour dire un service est un service. Comme qu'il y a un monsieur qui m'a dit, le transport en commun, il m'a dit, ça me coûterait ça en stationnement, en ville. Il dit, moi, je suis bien satisfait avec ça. Je suis là-dedans. On parlait tantôt du montant de 186 000 et 700, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer comme... Je vais dire comme Yvon Simon, c'est quoi le raisonnement, l'arrêt là-dessus? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis je sais qu'à un moment donné, M. Desnoyers a trouvé l'erreur, si on peut dire ça de même, au mois de septembre, au mois d'octobre, quand il a fait la validation de tous les comptes. Mais comment ça fonctionne au niveau des départements ou spécifiquement dans Daycare pour le calcul de ces choses-là? Puis comment est-ce que cette erreur-là s'est produite? Moi, j'aimerais juste comprendre ça. C'est quand même 186 000 $. M. Lalonde, je vais passer la parole à M. Desnoyers parce que les salaires et les bénéfices, ce n'est pas les départements qui font, c'est le service des finances. Donc, au niveau du fonctionnement de l'établissement, du budget des salaires, c'est qu'on a un modèle qui comprend tous les postes pour les pleins temps. Et ensuite de ça, on a des variantes qui est racheté pour tous les calculs, que ce soit des taux de WSIB, de CVP, de IR, des assurances groupe. Donc, c'est un modèle qui est relativement complexe. Et ensuite de ça, au niveau du temps partiel, c'est le département qui fait son évaluation de ce qu'ils ont besoin, parce que c'est un peu plus... c'est dur à déterminer par employé exactement qu'est-ce qui est nécessaire. C'est plus déterminé en bunch, en groupe. Donc, en 2018, ce que le département de finances a fait, c'est qu'on a révisé ce modèle-là. On l'a remis à jour avec tous les employés qui travaillent à la ville à temps plein, avec leurs taux qui sont payés, le taux qui va être révisé aussi en 2018, qui comprend l'augmentation de 75%, avec tous les nouveaux taux, donc de WSIB, qui les augmentations, donc tous les bénéfices imposables. Donc, ce modèle-là, il était en place pour 2018. Il était aussi en place pour 2017. Par contre, ce qui est difficile pour moi, c'est que je n'ai pas un modèle nécessairement qui matche exactement les budgets. Donc, c'est compliqué de vous dire pourquoi est-ce que cette erreur-là est présente dans le budget, puisque je n'ai pas nécessairement un modèle qui matche exactement le budget. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est difficile parce qu'il manque un peu d'historique. Par contre, je peux vous confirmer que le problème est adressé pour 2018. La raison que je pose la question, c'est pour deux choses. C'est que si c'est le département de trésorerie ou finances qui s'occupe de ces calculs-là, les directeurs de département, de chacun des départements, eux se fient à ce que vous leur donnez comme information pour tenir leur budget mensuel, pour faire certain qu'on tient la ligne. Donc,
est-ce que vous avez trouvé d'autres incohérences dans d'autres budgets similaires à l'intérieur de la ville ou c'est seulement Daycare qui a eu ce glitch-là, si on veut l'appeler de même? Si je peux répondre à la question, la plus grosse composante de 186 000, c'est sur les bénéfices du group insurance qu'on a avec Great West Life. Donc, c'est certain que le département de garderie, comme vous le mentionnez, c'est pas le seul département qui paye ça. Par contre, c'est le plus gros département au niveau du temps plein et du temps partiel. Donc, l'impact est beaucoup plus élevé pour ce département-là. Et aussi, lorsqu'on présente les variances, nous, on présente les variances, on ne veut pas aller compte par compte, vous expliquer, il y a eu plus 20 000, moins 20 000. Donc, on présente les plus grosses variances. Donc, pour certains départements, il y a eu des économies à certaines places, puis des dépenses qui sont plus élevées à d'autres places. Donc, ce n'est pas nécessairement présenté, puisqu'ils sont capables de faire des économies. Versus, le département des garderies, leurs coûts sont très. Pas qu'ils n'ont pas de contrôle dessus, mais il doit y avoir des éducatrices qui travaillent. Et puis, ils doivent nourrir les enfants, donc ils ne peuvent pas nécessairement aller couper. Mais ils ont des ratios à respecter. Exactement, ils ne peuvent pas aller couper dans leurs coûts parce que les salaires vont être trop élevés. C'est pour ça que la pression est ressentie plus hors des garderies. Donc, avec les correctifs qui ont été apportés, ça va régler notre situation du 186 000. Ça ne devrait pas se répéter, cette erreur dans le calcul-là. Si le département fait des estimations de revenus peut-être un petit peu plus conservatrices au niveau des enregistrements d'enfants, on devrait diminuer le potentiel de risque de faire un déficit dans le département. OK. On a changé aussi, là on fait du mois à mois. C'est qu'à chaque mois, un peu comme on fait au niveau du transport en commun, à chaque mois on a les statistiques de tous les groupes. Ça que moi, je peux vous dire qu'en exemple, en janvier, j'avais 43 bambins sur une possibilité de 45. Fait que là, je dis à notre service de recrutement, j'ai 2 places à remplir, fais des téléphones. Ça que là, à chaque mois, on va pouvoir suivre parce qu'on a l'outil en place. Mais ça fait seulement 4 mois qu'on a cet outil-là. Et puis, honnêtement, je ne m'attendais pas qu'on était pour arriver là à la fin de l'année. Parce que je l'aurais soulevé avant ça, mais je l'ai su tard en décembre. Monsieur le maire, si je peux proposer quelque chose au conseil. Je vais finir les questions. Pas de problème. Je pense que si le conseil décide à un moment donné d'aller de l'avant avec l'augmentation du 11% global, c'est sûr que ça serait préférable. Moi, je ne voudrais pas punir dans les options. Si on regarde les options 1 que vous avez présentées, option 2, punir à 21% dans l'option 1, les bambins et les préscolaires à 17%, ou 38% pour les bambins et les 23%, et les autres restent à 10% ou 5%. Moi, j'aimerais mieux avoir une augmentation globale à 9% pour l'ensemble du groupe. Moi, j'aimerais ajouter là-dessus, par contre. Les plus vieux, là, c'est comme c'est là, c'est eux autres qui subventionnent les bambins et les prescos. Ça a toujours été. Là, on vous démontre clair et précis sur les statistiques qu'on est bien trop bas pour ces groupes-là. Ça fait 3 fois que j'apporte les bambins et les prescos devraient augmenter parce qu'on est encore à 46 $. Oui, sur la charte, exactement. 46 $ comparativement à 60 $ partout ailleurs. C'est là qu'il y a du rattrapage à faire. C'est pas sur le parasco, c'est sur le presco. Si on fait 11% across the board, ça veut dire que le parasco aussi, il absorbe encore le déficit du presco. Du bambin, excusez-moi, je me trompe. Du bambin. Qu'on parle d'aller avec option 2, quoi. Moi, je cherche une directive du Conseil municipal, ça peut... Option 2 montrait les départements ou les sections. Vous pouvez me demander de revenir avec d'autres scénarios. Par contre, je vous montre, si on veut récupérer le plein 232 000, il faut faire 1 ou 2. Si vous me dites on est d'accord à aller chercher X montant, amenez-nous d'autres scénarios. Je vais être ouvert à vous partager des scénarios. Monsieur Moi, ma recommandation, monsieur le maire, ce serait pour les bambins et les préscolaires, de matcher les taux qu'il y a à Tiny Hoppers, qui est vraiment l'autre grosse garderie qu'il y a à Rockland. Parce que les autres recommandations, c'est plus élevé que Tiny Hoppers. Fait que je commencerais par matcher ces taux-là, qui ferait un certain rattrapage. Puis, on pourrait regarder à faire des augmentations dans les autres catégories moindres
même si on ne récupère pas le montant au total, on pourrait le séparer sur 2 ans, puis juste dire, pour le reste qui reste à être financé pour cette année, ben on le prend de la réserve de stabilisation. Puis on fait l'ajustement final l'année prochaine. Le rapport indiquait que si on fait le 11% across the board, ou qu'on va chercher le 230 000, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de faire d'augmentation l'année prochaine. J'aime autant mieux séparer la douleur sur 2 ans au lieu de faire one shot. Je regardais, on fait des comparaisons avec l'Orléans, il ne faudra pas Orléans, ça se compare pas. Non. Parce qu'il y a dans toutes sortes de services. Nation puis Amber, monsieur. J'anticipais votre question. Parce que j'ai fait les statistiques des autres, si vous voulez que j'ai ces Oui, s'il vous plaît. Je regardais à 52 et à 50 proposés, là, ça arrive 7 000 $ par année pour un enfant. Ouais. Ça sera 20 jours par mois. C'est ça. Il y a des journées, il y a des mois qui sont plus longs. Mais il faut aussi garder, en penser aussi que ce soit un bon montant de rabais sur tes impôts. Tax deductible. Tax deductible by almost 33%. Et les familles qui n'ont pas assez d'argent aussi, il y a des subventions qui auraient des conflits. Si je me trompe pas, C'est monsieur. provincial, fait ça d'abord pour essayer de régler ces Ben c'est... Ouais, mais il y a... You have to make a... Ce que je veux dire, c'est pas à nous de les subventionner. Soit très très bas là aussi pour le faire. Avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en manque une? Non. Limoges, tu l'as pas eu, hein, Pierre? Tu n'as pas eu Limoges? Limoges, Là, on est à quoi là, pour les bambins? 46. 46,90. Le montant à 49 et 50. Actuel, Ouais. jaune en dessous. Ah oui, non, je vois, merci. C'est juste qu'il faut comparer aussi avec service pour le même service. Tu sais, on a dit tantôt que, mettons, si on regarde Russell, c'est la première année qu'ils ils vont voir que les bambins à 34 $ par jour, là, Ils ne seront pas là longtemps. ils seront pas là longtemps. Faut qu'ils jackent leur prix. Fait que, Excusez-moi, j'aimerais juste mettre un commentaire. Ils peuvent être là longtemps à 34. ouais, ils Mais vont la avoir une part municipalité, municipale. il va y avoir une part municipale de X%. C'est ça. Il ne faut pas oublier, nos employés sont d'union. Certifié. Plusieurs d'eux autres certifiés. Plusieurs d'eux autres là-bas ne sont pas d'union. Je sais que M. Leroux me disait que ses salaires étaient à 17 $ de l'heure. Et puis, nous, on était pas mal plus élevés que ça. Donc, il faut garder ça en considération, des salaires qu'on paye. Ben, faut comparer les mêmes choses. Oui, mais pas faire de la guerre contre un commerce dans la ville non plus. Non. Ben, si c'était plus cher que d'autres, c'était plus pas. Ah non, je sais, mais c'est juste pour dire aussi. Si je regarde, je sais que Tony Hopper, c'est 49 et 50. Si M. Boucher vient de dire que c'est les bambins et les préscolaires qui nous coûtent plus cher, c'est bien qu'on devrait monter à 52. Ben, c'est ce que je dis, M. le maire, c'est de le faire sur 2 ans. C'est ça qui est suggéré. Là. Il a recommandé 52,50. Est-ce que je peux y mettre un commentaire? Oui, non. Quand on dit Tiny Hopper est un tel coût, là, mais regardez Tiny Hopper, là, ils n'ont pas de coût pour AM ou PM. C'est tout 22,5 across the board. Fait que tu prends AM ou que tu prends rien que PM, tu ne payes pas 15$, tu payes 22,5$. Toute la journée, c'est Fait un que- prix. fait que c'est ça. Fait que eux, ils allent chercher des fonds ailleurs que nous, on fait. Fait que il y a plusieurs méthodes d'adresser Je pense que si on allait, mettons, pour ceux qui coûtent le plus cher, les bambins et les préscolaires, si on les montait à 52 puis 50 pour l'autre, là, comme c'est recommandé, au moins, on serait pas mal en compétition ou égal avec les autres quand ça arrive pour... Ben, c'est plus aussi que pour les les, scolaires, nos autres groupes financeraient moins ces 2 premiers groupes-là. Oui, puis ça serait plus juste pour les autres, là, parce que Ouais. surtout, AM seulement, puis PM seulement, 16,5, 31 pour la journée complète. Fait qu'option 1. Ça, c'est option 1. Ben, ce qui arrive, c'est qu'option 1 monte tout le monde à 11 Non, non. Non. Non? Non, c'est la En moyenne, je moyenne, le pense. moyen, c'est 11 mais Ah. c'est bon. Une banlieue 5 et 60, puis c'est celui-là, tu les montes. Moi, j'aimerais dire, après, je me suis demandé d'aller ici puis prendre des petits.
ils savent qu'est-ce qu'ils font. Là. S'ils veulent dire que 11% c'est ça qu'ils ont besoin, ben, qu'on fasse confiance au... Il faut qu'on choisisse option 1 ou 2. Ouais, mais... Option 2, 1 dit 11%. Moi, je suis d'accord avec eux. Whichever one makes it go. Okay. Alors, qui est en faveur de option 1 à 11%? Whatever makes it go away. Well, no, I just mean like whatever balances the budget. Like I just. Je pense que c'est ça qui est important. Let's go. OK. 11%, monsieur. Mais je suis pas d'accord. C'est adopté tel que présenté. No, maybe it was kind of so shy, but you look at it, we're still under really loud by Option 1. Vous avez voté sur la résolution qui a été. Oui. OK. On avait augmenté de 8% la fois. Vous finissez avec Mme Morris, M. Boucher? Si j'ai le droit de parler pour 30 secondes. Oui, voyez pas, Je madame. veux juste expliquer qu'il faut comprendre quand on dit que je comprends que c'est pas un service qui est obligatoire, qu'on pourrait fermer puis les gens s'en iraient dans le privé. Il faut comprendre que le service de garde de la cité Clarence-Rockland, c'est un service à but non lucratif. Puis dans notre service qui contient au-delà de 800 clients, il y en a plus que 200 qui sont des enfants subventionnés. Alors, pour une raison ou une autre, si jamais demain matin, on dit qu'on n'offre plus le service, puis on s'attend que ces gens-là vont aller en privé, il faut comprendre qu'en privé, il n'y a pas nécessairement des subventions qui vont être capables d'offrir le service à ces clients-là. Parce que pour avoir une subvention, il faut que tu sois une garderie licenciée qui est approuvée par le ministère. Puis il faut que tu sois à but non lucratif. Alors, il faut penser aussi à ça un petit peu, que c'est quand même plus que 200 clients qui bénéficient du service puis qui sont subventionnés. C'est juste le petit commentaire que je voulais dire. Il faut compter combien que le comté nous donne pour tout ça. J'ai fait le calcul aujourd'hui, je l'ai sur le... C'est un gros montant. En réalité, c'est la province, là. Le comté fait juste, fait juste la banque. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà subventionné assez haut, là, tu sais, à travers du comté, qui est encore les taxes des personnes. Mais tant mieux en plus, c'est licencié. Mais Anne, on avait parlé de ça dans notre meeting de budget. Il faut vraiment mettre l'accent sur, quand il y a des spots de vide, les remplir. Parce que se servir des outils électroniques qu'on a à notre disposition pour s'assurer qu'on remplit nos spots. Pardon, excuse-moi, M. Lalonde. Ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment se servir des outils électroniques qu'on a à notre possession. Le site web de la ville, les reminders, ces choses-là. La minute qu'il y a des spots ouverts dans les garderies, qu'on les advertise le plus vite possible pour avoir le moins de manque dans nos groupes possible pour améliorer la situation. Tu n'as même pas besoin d'advertiser, ils ont des listes d'attente. Je suis sûre qu'ils les appellent aussitôt. On les appelle, mais ça ne veut pas nécessairement... Ça prend du temps des fois. Ça ne veut pas nécessairement dire que les enfants, le groupe d'âge qu'on a besoin, qui sont prêts à entrer. OK. On a la directive de travailler avec l'option 1. Est-ce que ça va être rapporté au prochain conseil? Merci. Okay. Monsieur est ici pourquoi, monsieur en arrière? Le collier. Station pompier. Pourquoi qu'on passe pas, monsieur, qui soit obligé d'attendre ici au caserne 9.7? Vous allez vous coucher, madame. Mise à jour concernant la caserne. That report Pro 2018-006 related to current progress of the new fire stations be received as information. Secondé? Monsieur Languet? Okay, presentation, whatever. You've got a presentation of it, Mr. Wilson? Or somebody's here for you? Well, I guess hearing council's request from the last council meeting, we put together a bit of a progress report for council to consider just in terms of where things are at. We are currently out still with an open tender process on the fire stations. Our project manager is here as well tonight, so I guess I'm sort of open to questions from council if there are particular questions, but we've tried to sort of put together a report with a to-date progress list of what's been done so far and where we're at. And like I say, we're in an open tender process. If there are specific questions, we can certainly... Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Berlinguet. Non. On va laisser Charles aller
Well, I guess it's for the gentleman from Collier. What, the, Maybe ask the director. oh, ask the director, okay. Yeah. So I'm to understand that there are no architectural drawings or architectural specifications issued with these calls to bid. And it is a competitive bid. There's 6 general contractors who've been invited to bid, and they're asked to submit a bid with no specification. I've never seen that before, to be honest. I mean, even in a design build, the idea is you're rushing it through. So very often the architectural drawings are only 50% or 65% ready, but at least there are architectural drawings and specifications. These contractors have very little to go on, just some basic guideline. But am I correct in saying they don't have any specifications for what type of flooring or windows to use? That's not correct. Come to the front, come to the podium. So this is a design build process. The documents that we have provided are very detailed. There's a design brief, which is many, many pages that goes through the requirements of the fire station. For the EMS, there's a statement of requirements that we obtained from the United Counties of Prescott-Russell, which again is their specifications for what they want to build. We have floor plans, we have site plans, we have building elevations, we have room data sheets for every room in the fire station. I saw no building elevation for Bourget. No, not for Bourget, just for Rockland. You are correct. Correct. Yeah. So we have building elevations for Rockland. We have room data sheets. So every room in the fire station is one page, all the requirements, everything that needs to go into those rooms. What else do we have? We have a furniture and appliance list. So every room, there's a list of the requirements there. We have geotechnical reports, environmental reports. We have a building condition assessment for the existing fire station. We have a designated substance report. It's all in the report, actually. Yeah, I've seen all the bid documents. Yeah, and we've done many, many design build projects. I have done personally many, many design build projects. And the level of information that we have provided is probably more than many design build projects I have done. So there's a lot of information is for there a the bidders. specification section for the type of windows that we want? No, because it's a design build project. Okay, so if I understand, the general contractors are required to put in a firm bid, and the lowest bidder will win this competition, is the idea. No, it's not a low bid project. The price is normally it's the lowest bidder. In our evaluation process, the price is worth 50% of the evaluation. 15% is for the methodology, 15% is for the project team, and 20% is for a design approach. Well, in their bids, are they, with that bid, do they specify, are they required to tell you what type of windows they're using? Or what type of flooring? Or what No, type of they're not going to go into that kind of detail. fixtures, or they don't really specify. So they will put the cheapest thing they can find. I'm sorry, I've been through this before. They will bid, it's a competitive bid, they will put the cheapest flooring they can find, the cheapest windows, they'll put vinyl windows, residential windows, whatever they can find. They'll put the cheapest siding, the cheapest bathroom fixtures. To win a competitive, this is what they'll do. And when it comes, with construction, if we say, oh no, we don't want that type of flooring, we want something better quality, it's all gonna be extra. It will all be extra. That's what's gonna happen. All the interior finishing are specified in the room data sheets. So all the types of flooring, types of wall finishes, types of ceiling finishes. The room data sheets are very detailed. So if you're an architect, if you have a look at that, you will see. You couldn't put residential windows in a commercial building. No. Plus, they have to meet code. Yeah. We mentioned that they need to to design to LEED Silver standards. So we've specified that. There's a lot in there that they cannot come back with cheap stuff. We will have lots of ammunition where we can say, no, you can't do that, you can't do that. Not convinced, sorry. Yes, Mr. Lalonde. From the question, Councillor Belanguette at the last meeting mentioned a few of the comments that he had reviewed on the website. I'm not too sure what it was there, but from the questions that you've received so far and the interactions with the 5, 6, or whatever bidders, is your gut feeling telling you that the amount that we've put
for each of those fire stations is even attainable? The budgets, you mean? The budgets. The budgets, so we used Pembroke as an example, as we mentioned at a previous meeting. So Pembroke was tendered about a year and a half ago, 2 years ago, and it's under construction right now. And so the building we've designed with all those room data sheets, all the information we've provided, the design brief and all that, is very, very similar to the Pembroke requirements. So room finishes, floor finishes, types of HVAC, what IT we want, what communications we want, all those things, very similar to Pembroke. So, and we know what Pembroke cost. It was a competitive tender. It's the market. You can't get a better budget estimate than that. That's what the market told us 2 years ago. Okay, it's in our region. You know, everything is very similar, and we use that budget for Rockland. Now, what we did is we adjusted the square footage of the addition using the cost per square foot for Pembroke to get us at the $3.85 million budget for Rockland that council had approved. So that's how we came up with our budget. For the retrofit of the existing building, we had a cost consultant prepare a cost estimate for the retrofit of the building. They used the building condition assessment report that was done by Stantec, where they went in there and assessed the condition of the building and what needs to be replaced, et cetera, et cetera. They had the floor plan showing the layout in the new building. So with that, they came up with a cost estimate for the building retrofit. So we have the building retrofit number, and we have the estimate that we got from Pembroke. So that's how we came up with our budget. So I'm confident that, you know, we've done the best we can with the budget. So did you? We will see when the tenders close. I'm hoping they come in under budget. I mean, sure. I'm asking you to be psychic, but I just, you know, it's, I mean, we're done with his boat, so this is the next contentious issue. So and this is a very big ticket item for this municipality. So did you mention that you had reduced the square footage for the fire hall in Rockland? Oh yes. Yep. And how much did you reduce, and what did you reduce? What he was referring to is he reduced from the square footage in Pembroke. Oh, okay. Right, and then so. Because we reduced the budget for Rockland, right? So so I'm guessing he reduced the square footage as well. Yes. So since without picking, okay, we're not going to have a gym. We didn't specifically go in and do that. Just reduce the square footage. Okay. So but I think we have to wait till bids come in to know where we're. No, but it's always a I guess you know, I mean, from the comments that we're getting, we should get a fairly good idea of what to expect. Yeah, but if our consultant is telling us that we're in the ballpark, we have to go by the person we hired. No, I agree. It's just, you know, it's like I said, it's a very big ticket item. So we need to make sure we get bang for the buck for our citizens. Mr. Wilson? Through the mayor, to address the councillor's question and to speak on behalf, don't need to speak on behalf of Colliers, but to sort of, I guess, reinforce that point. Council, we had come to council with a budget request for both the Rockland and the Bourget stations. Council had asked us to trim that budget for Rockland. We went back to the drawing board and did reduce the square footage. In order to meet that work within the room data sheets, we did have to trim. So we trimmed some space in the apparatus bays, we trimmed some space in some of the other rooms, so that the room data sheets, the information that we're providing to these bidders, fits. You know what I mean? The total square footage that we're asking them to build fits with what we're saying we believe that we can afford. So we have done a lot of that legwork. The budget numbers that we're working off of for the Bourget station are based on other rural stations of a similar size built within the last 5 years-ish. So again, I mean, we believe that we presented, you know, and worked with a budget number that we believe is accurate. We won't know that until the tender process closes. You know, I think Colliers made a great point in our conversation earlier, which is
the combined square footage of both facilities is significantly larger than what Pembroke is building in one station. So the successful bidder here is going to build a much larger overall square footage in the two facilities than they're building in Pembroke, and we're therefore hopeful that through economy of scale, we'll see a more competitive price. That's. Should I know? Who is responsible for the design of the boat station? So, as part of the design build process, they will submit a team, which will be made up of an architect, structural engineer, electrical engineer, mechanical engineer. I thought you people were responsible for that. No, we're the project management firm. So right now we're out to tender for a design build team. So it'll be a contractor and all those consultants. And the first step will be to design the building. Because according to the motion that we passed before that Conseil André Lalonde brought, we're already over $1 million over what we said that we were ready to pay for. The rotten one is $468 more. And it's not $1 million, sorry. And the Bourget one is 262 more than what we said. No, council has approved the budget, we're still operating within that. Well, I'm taking all the figures that in there, and the one we got from the county for the EMS building. And it comes up to the rotten one, 5,960,913. And we had a motion for. The new numbers were lower, weren't they? Mr. Wilson. Mr. Mayor, just to remind council, council passed an original resolution for funding of a fire station. In Rockland was fire and bylaw, and in Bourget was fire. In a subsequent discussion, we discussed an MOU that was going to be signed with UCPR in relation to the paramedic stations, and that once that MOU was signed, that would approve funding based on the numbers that we're using on a cost per square foot to then build in the EMS components. That's where those numbers come from that are in this report. These were based out of council resolutions that I've cut and pasted into the report to get to those numbers that are now presented at the bottom of section 2. Okay, so I'm going to take this into a different area, and forgive me if I missed it here. I'm looking again, I don't see it. I had brought up a suggestion that perhaps we could do some solar panels on the roof. I think within 7 years we could be into the black with that. If the fire station stays up for a good 30-35 years, I think it would pay off to have that. Is this something that was priced into your design or even designed in there? Yeah, it wasn't included in any of the requirements that we asked the bidders to price. Okay. But it's certainly something that once we have the design build team on board, it's certainly something that we can bring up with them and get their input on. I don't know how, it's just a suggestion. I don't know if anybody else feels that, but If we got the numbers that can pay for itself. well, we just have to start looking at greener alternatives. We've got a big roof. I think Kenny, the entire, if you look at a Google map, the entire roof is solar panels. So I think and I think if it's on a city building, it shows that we're leading the way. And it is something that we're gonna make money on. So I'd appreciate it if you could maybe keep that in mind for when the design comes out. We just have to check how much hydro would pay us for the excess, because right now I think they got a lot of hydro. They're selling it. No, but if we cheap. don't have to feed it back into the grid, we can use it ourselves. No, we can't. If you have solar panels, you can use it yourself. Mr. Keel. Mayor, we have to be, the budget is based on. Yeah. This would be an additional thing after. Exactly, this would add to the project. Even though there's a payback, you're gonna have to pay for it up front. There's an increased cost to the city to do it. There's a financing of it, and that's where we get into whether there's savings and payback and all that stuff. But I think Mr. Zan's looking at this as if we can look at that or when we get close to the. I just don't want it to be swept under the carpet. I think it's valuable. Madam Collier? Because we're in the middle of the tender process, and because council had questions, is why we're bringing this report to have a discussion and try and answer any concerns that you have.
the point that Councillor Zanth brought up came up after we actually put the tender out. But we have no trouble right now, I just verified with Mr. Frechette, that we can issue an addendum to the tender process. So we could get separate pricing on putting the solar panel system in place. So we can do that now, because we're still within the timeline, and then you're gonna have good information on terms of the additional cost, payback, etc. Whatever makes it easier, Yeah. I'm open to, and Well, obviously this is a council decision. If council This is votes why no, we want the discussion now, so Information to be asked, so. Yeah. it's something that, yeah, And as okay, you so say, we'll, reader, Yeah. we may have to give them more time, I don't know. oh, Okay, So, Exclude SPI, no, they'll be cheaper by that. My second point, I just wanted to ask, and my apologies, I was out there, so I don't know if it was already covered. Will we be able to see the plan when the design is done, before everything is approved? Make sure that if we do wanna cut something else, then we can have an actual visual idea, because right now, it's all, well, the 30 by 30 We office do for have Mr. Wilson could the be cut elevation easily. in the floor. yes. Mr. Wilson, maybe we There's should cut changes your that wanna office be instead made. of 30 by 30, It'd be good to have have it that. 10 by 10. Maybe the same size as the mayor's office is. Yeah. yeah. No, I'm just kidding. You will see these things. Yeah, and I just wanna make sure we'll see it, because like Mr. Dadon said, if there are things that we need to cut, then having a visual plan would give us a better idea. Without So, any- but I any appreciate the update, thank you. I do appreciate you bringing in the consultant for questions, because I think try to get it, for my concern is that because there's to me, there's such minimal information available to the bidders. My big concern is that the low bidder is going to, as the project develops and goes into construction, will be coming back requesting a lot of extras for things that they will say were not clear in the call to tender. And you seem to say that won't be an issue. What sort of guarantee can you give us that that is not gonna be an issue? Because I am Specified very in the concerned about it. contract. They will not be able to ask for extra money for anything that's covered in the tender documents. That doesn't say there's too much that's not covered. There's quite a bit that is covered, though. It's a design-build procurement process, which is very common these days. There's many I'm aware design-build of it. process. Yeah. So, like I said, we've provided a lot Let's of wait for the information bids to come for a in. typical design We build can check it out process. after. Right now, we're just going in circle. I think we've had the information. This gentleman's here to give us more information, but we have to wait for the bids to come in to know exactly where we're going. Well, We're- I'm we're on asking budget. if the gentleman can assure us, give us some sort of guarantee that there will not be extras, surprises after the contract is awarded. You can't do that. You can't. You can. And I'm Yeah. saying, Yeah. well, I'm saying It's a that we're the ones. there are going to be some. I'm The telling you city's right now. gonna There's approve gonna or be. disapprove and not approve, so whatever The comes city along. has control Yeah. over the awarding of the contract, Mr. Mayor, so. Just like if the private city's enterprise. concerned with any of the specifications supplied by one of the winning bids, the city can refuse that bid. I was talking to a And gentleman the other day that did General Hospital. He was at the office, Madame Collier met him. He was in charge of he said, we didn't have one extra, because he says, we didn't allow it. And it was a big project. Yeah. Yeah, but what did they have for the kinds of specifications when it went up to bid? We'll have Mr. Mayor, if that is one of the benefits of the RFP process, it is a good process. It does give a lot more power to council. Under a tendering process, when you define everything to the detail, council has little say in it, because if somebody meets that specification, you have great difficulty to say you don't want it anymore. In an RFP, you have much more control. You'll be able to refuse the proposed proponent. You'll still have to have a good reason, but it is, strictly speaking, a little more control is with council through an RFP process than there is in a tender process. Yeah. Okay. So I just want to make sure everyone knows who this gentleman is. Maybe heard him. So Luc Frechette is the proponent from Colliers who is leading this project, and he does have lots of experience. You just call him Mr. Collier. No, you can't do that. You cannot do that. Parlez français, monsieur. Oui, oui. Combien de casernes
avez-vous été à travers comme celui-là les dernières années? Moi, personnellement, 2, mais ma compagnie en a fait peut-être une dizaine. OK. C'est pas la première fois. Mais quand on a fait le porch sur l'hôtel de ville, on pensait que c'était un certain montant, puis il y en avait des surprises là-dedans, je veux dire. J'attendais Ça pas. avait pas pensé. Je savais que c'était pas trop fort hein, quand ils m'ont dit de ne pas m'embarquer sur le short man. C'est ton frère qui m'avait dit. On va pas passer sur à le porch. Gaji, tu pourras passer à travers. Mais monsieur le maire, je dois faire des excuses quand j'ai dit que le foot était élevé, il ne pleut pas. J'ai juste fait l'inverse. Mais je dois le dire, et je m'excuse. Pas de problème. C'est tout? Oui. Merci, M. le Président. OK, de rien. OK, on retourne à 9.2. Politique d'éclairage, oui. On n'a pas de tête. Hey, à watch. Tout le monde en faveur? Oui. Et voilà. Ça, c'est la faute, ça Jean-Marc, hein? Qui est de même la soirée. Ah ouais, hein? C'est lui avec ses toilettes. L'as-tu vu? Tiens, voir. Jean-Marc, c'est Moi aussi, je vais y aller. c'est un moins que là, tu fais avec le télé, c'est pas un plus. C'est ça l'autre là. On vote sur des rapports. Oui, pour que ça ait l'air régulier. Ben, tu acceptes le rapport. OK, politique d'éclairage de rue. M. Lalonde. André. C'est grand souper, M. Levert. Que le comité plénière recommande au Conseil d'adopter la politique d'éclairage de rue telle qu'identifiée dans le rapport INF 2018-002. Secondaire. Mme Simard, question? Il y en a une, monsieur le maire, sur la page 31 de la 11. C'est qu'on dit le special area pour les lumières, Laurier Street from Saint-Jean to 1540 Laurier. Ça devrait être vraiment de héritage au piano, même au coin de la porte. Et après ça, il faudrait considérer Edward de Laurier jusqu'à 10. 15-40, c'est. J'arrête 15-40. Pardon? Faut que j'arrête 15-40. Parce que ça se dit Ça, restaurant, ben, Saint-Jean, c'est pas l'église. Oh, oui, non, ça, c'est ça. Saint-Jean, mais 15-40, ça veut dire juste C'est 15-40. à peu près ce qui était à Pavillon, là, ce qui va être la caserne. Ah, ok, mais je pense que ce qu'ils vont, ils veulent remplacer jusqu'à ce qu'ils étaient là. Ça doit être jusqu'à What's the- au moins jusqu'à héritage. Y a-t-il une raison pourquoi, M. Lannert, pourquoi qu'on a juste Saint-Jean jusqu'à 15-40 Laurier pour les special areas? La page 31. Je peux pas, juste comme ça, je suis pas certain exactement. Pouvez-vous nous revenir avec ça? Pour le BIA, on avait dit jusqu'à le beer store. Puis là, on recule, on s'en va jusqu'à 10. Je pense pas que c'est rattaché au BI, c'est rattaché aux lumières existantes sur Laurier, qui sont les lumières. Ah, les poteaux que tu as là, à l'actuel. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Mais ça veut dire, si on met des nouvelles lumières, c'est la rue Laurier qu'il faut éclairer. Ben, juste, le but de la politique, c'est plus pour les lumières futures. Donc, quand il va y avoir des développements, subdivisions, des choses de ce genre-là, c'est pour établir un standard sur lequel on veut que les lumières futures, la distance entre les lumières, la couleur des lumières, tout ça. La hauteur des lumières. La hauteur, oui. Donc, pour les lumières existantes, on va seulement changer l'ampoule pour que ce soit un LED, puis on va juste rencontrer la chaleur ou la couleur qu'on veut, qui est dans la politique. On ne change pas les poteaux, là. Non, ils vont rester le plus... À part des poteaux qui sont brisés. Ben, puis ça, c'est même futur à ça, dans le downtown revitalization, puis tout ça qui va être... Il faudrait changer ça un jour, là, parce que ça a du job, ça. Il y en a les trop qui sont pris. Cassé, là. Ouais, c'est ça. Donc ça va être un travail du downtown revitalization quand on va décider comment on veut... on va amener un rapport de futur pour ça, comment on va réaménager la rue. Ça serait bon de les mettre sur priorité, ça. Ouais. Il y a un autre point aussi avec les lumières, même dans ce coin-là. Là, lorsqu'ils passent la charrie l'hiver, ils ont de la difficulté. Ouais. Les lumières auraient dû être à l'intérieur du trottoir au lieu d'être entre la voirie et puis le trottoir. D'habitude, ils sont à l'intérieur. Ouais. Monsieur, pour répondre,
c'est à travers du Downtown Revitalization qu'on va intéresser tout ça spécifiquement pour cette région-là. C'est différent, ça me semble. Ouais. J'aimerais demander aussi, quand on va commencer à remplacer certaines lumières, il y a des petits chemins étroits qui ont des grands lampadaires. Faire sûr qu'il y a des blinders, ce qu'ils appellent, pour faire sûr que c'est dirigé en bas et que ça n'éclaircit pas les cours en arrière. Ouais. Parce que si tu regardes sur même le chemin que sur Chapman, c'est haut, puis il n'y a même pas assez de place pour avoir un trottoir sur ce chemin-là. Ouais. So I just want to make sure, because those ones are brighter, just to aim them down to the road, that's going to be huge. Yes. Donc, la politique vise à régler ça. Oui. Mais quand on va installer des ampoules, ce qui est le projet capital, on va faire certains, on a fait une analyse de tous les poteaux, on a fait une analyse de qu'est-ce qui est présent, puis qu'est-ce qui doit être changé juste à la structure pour pouvoir régler ce problème. Parfait, merci beaucoup. Autre question? Je vais aller. Pouvez-vous m'expliquer, je comprends, on est en train d'approuver la politique pour les LED, lumière, mais le projet est déjà en soumission. Il y a un appel d'offres pour Clarence Rockland pour les LED, pour la fourniture du matériel. On parle de la même affaire? Ben, ça, c'est le standard sur lequel que toute future lumière, nouvelle lumière vont être basées sur ce standard-là. Présentement, comme les subdivisions, par exemple, chaque développeur présente un modèle, présente un motif, puis c'est vraiment difficile pour l'administration de faire certain que c'est consistant avec le même modèle. Donc ça va régler ça. C'est principalement la raison d'être de cette politique-là. Okay. Ou quand on va reconstruire une rue comme la rue Laurier, quand on va faire le downtown. Alors c'est quoi qui est en soumission, là, en appel? Ben, là, c'est de remplacer seulement les ampoules existantes sur toute la lumière. Okay. Mais on ne change pas le spacing, on ne change pas la hauteur. C'est juste pour remplacer les ampoules. Oui, les économies, c'est à cause des économies qu'on va pouvoir faire avec le remplacement des ampoules. Merci. J'ai essayé de le trouver dans le rapport, puis j'ai lu une couple de fois, puis je suis pas à bout, mais tu parlais tantôt de distance, mettons, entre les lumières. Puis ce qui m'inquiète un petit peu, c'est, je ne sais pas si on a la même chose dans le côté urbain, dans les projets de maison. Mais dans le rural, j'ai regardé les nouvelles subdivisions, c'est très, très, très sombre. Comme les développeurs mettent, comme, si je prends, mettons, la rue Roxane, il y a la lumière sur le coin. Après ça, tu as une lumière qui est juste dans la curve à 90 degrés, puis tu en as une autre à la prochaine curve. Entre ça, c'est noir, 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 noir. C'est un projet résidentiel, il y a beaucoup de maisons. Je comprends que tu ne veux pas avoir ça illuminé comme le jour, mais si on pense à la sécurité des gens qui marchent le soir, ces choses-là, si on ne met pas assez de lumière, on va se retrouver avec des demandes de faire des trottoirs. Fait qu'est-ce qui est moins cher, là, tu sais? Fait que je sais pas, je l'ai pas vu dans le rapport. Peut-être c'est juste moi qui l'ai manqué. Mais il faudrait regarder aux distances là, dans les projets de maison. Dans la politique, ça va régler ça. Le but de la politique, c'est pas de l'appliquer rétroactivement sur des subdivisions qui ont déjà été approuvées pour tout ça, mais c'est toute la subdivision future. Il y a définitivement une distance. C'est vraiment basé sur l'éclairage. Donc, tout dépendamment de l'endroit, tout ça, les distances peuvent varier. C'est une formule, par exemple. Okay. Donc, tous les développeurs vont être obligés de rencontrer cette formule-là, pour faire certain que l'éclairage est partout pareil. Donc, si un développeur est, mettons, à sa phase 1, puis qui est avec la vieille politique, puis que là, il se fait approuver sa phase 2, ou 3, ou 4, avec la nouvelle politique, qu'est-ce qu'il va prévoir? Il va suivre la vieille méthode ou il va falloir qu'il s'adapte pour les nouvelles phases? Ça, c'est sujet pour, à partir que c'est adopté, c'est sujet à être appliqué là, pour tout développement. Donc, si le développement n'a pas été approuvé pour toutes ces phases, les phases futures, c'est un sujet à ça aussi. Parce qu'il faut juste vérifier ça, parce que moi, je trouve que c'est excessivement sombre dans les... Suzanne? Pardon, il n'y a pas déjà un règlement, vous avez parlé d'une formule, mais il me semble qu'il y a un règlement d'avoir une distance spécifique entre chaque poteau, mais d'avoir 3 sur un chemin, il y a quelqu'un qu'on dirait qui a étiré l'élastique un peu trop loin là-dessus. Il y a une question de sécurité, il doit y en avoir une à toutes les intersections et tout ça en rural. Ça, c'est le standard minimum. Et nous, on va au-delà où il y a des développements, puis il y a des grosses concentration de maisons, on augmente le minimum pour qu'ils rencontrent un éclairage que
selon la politique qu'on considère raisonnable, qui est très comparable à plusieurs autres villes. OK. Alors, vous êtes en train de dire, je suis juste curieux, sur la rue Roxane, le standard a été rencontré? Non, parce que la politique n'est pas en place. Fait que avant ça, avant la politique, il y avait carte blanche à faire, à mettre les poteaux n'importe où. Ouais, comme il y a d'autres exemples, il y a d'autres places, d'autres rues. C'est pas contre toi, là. Non, mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est que si, mettons, je compare à une rue qui était faite dans le même village, dans un développement avant, il y a une lumière à toutes les 200 pieds. Because people cared. Non, mais c'est le même développeur. Aujourd'hui, là, on dirait que c'est l'argent. L'argent s'étire un peu moins, là, puis là, ils coupent les coins. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Non, c'est juste que je trouve ça frustrant. On va avoir un standard. Merci beaucoup. Puis tout le monde va être obligé de faire de la même manière. Ouais. Madame Simon. Là, on regarde à faire les lumières qui sont déjà là comme telles, right? Fait que c'est pas les nouveaux, comme disons, le chemin Champlain au coin d'Henri. On a demandé à mettre une lumière là. Ça, c'est-tu inclus dans vos... Non, ça c'est différent. Il y a un budget différent pour ça. Des quelques heures comme ça. Mais ils vont être, si le standard est approuvé, la politique est approuvée, ils vont rencontrer ce standard-là quand ils vont être. Mais on a-tu regardé alentour en même temps là, qu'on change toutes nos lumières? On identifie ce coin-là, puis on identifie le coin ça, de Baseline puis Canal. Oui, il y a peut-être d'autres coins qui sont dangereux. C'était ça mon point. Ouais. On n'a pas regardé à ça. C'est de remplacer qu'est-ce qui est existant et non rajouté. Par contre, on a toujours dans notre budget une somme pour rajouter certaines lumières très spécifiques. C'est une question de faire une demande pour la place que vous avez et de l'envoyer au département. Oui, c'est juste, je figure qu'on est en train de le faire, tout semaine à regarder. En tout cas. Juste un point, avant de commencer ces travaux-là, ou même on devait regarder sérieusement à faire l'application pour le BIA. Le gouvernement a annoncé 26 millions pour les municipalités de moins de 30 000 de population reçoivent une prime supplémentaire. Vous êtes au courant de ça? Oui. Quand on va vouloir mettre l'asphalte sur la rue Laurier, on devrait regarder les lumières en même temps. Oui, ça va faire partie du plan. Oui. OK. Bonsoir, M. Boucher. Tout le monde a pas mal? Oui. Des questions au directeur, lui, ça va? Non, c'est beau. 9.3, étude d'approvisionnement en eau pour Clarence Rockland et la Nation. Monsieur Le rapport INF 2018-001 au sujet de l'étude pour l'approvisionnement d'eau soit reçu à titre d'information. Secondé. Monsieur Lalonde. D'accord. Question? Suzanne? Fait que là, vous êtes pour cette... Oui. OK. Et mais c'est on sûr que... ne leur donne pas l'eau, là, on leur vend. Là. On non, va faire un profit. Là. Je le sais. Moi, mon inquiétude, M. le maire, c'est dans le rapport, on dirait, puis je ne l'ai pas vu là-dedans, est-ce qu'on a demandé à Aqua leur opinion sur ça, parce que... Oui. Puis l'affaire, c'est que... They're not listed in the report. Fait que c'est ça pas... Je pense qu'il y a une clause aussi que quelqu'un m'avait mentionné, tu me corrigeras, Julien, M. Lannert, c'est qu'on peut mettre dans la clause qu'on le vend d'eau brute, même si elle est nettoyée, bien bonne. De toute manière, ça nous couvre, nous autres. Mais je laisse M. Lannert... M. Lannert, pour répondre à ta question, si je l'ai bien compris, c'est que vraiment, on est encore en stage préliminaire. Ce rapport-là, c'est juste pour informer où on est rendu. Il y a un rapport qui a été fait. Dans ce rapport-là, on a pris en considération nos opérateurs, donc Aqua. Puis c'est vraiment à ce stage-ci, ce qu'on essaie d'identifier, c'est quels sont nos besoins en termes de notre propre développement avec nos infrastructures, quels sont les ajustements ou les augmentations qu'on va être obligés de faire à nos infrastructures sans la nation, quels sont les ajustements avec la nation, c'est quoi l'impact, c'est quoi la différence entre les deux, après ça, quels sont les coûts, puis c'est quoi la meilleure façon de subventionner ça, donc comme que M. Lannert disait, ça serait comme de rentrer dans un... Est-ce qu'il y a, merci M. Lannert, est-ce qu'il y a un appétit pour avoir une réunion publique de citoyens pour discuter une fois qu'on arrive à un certain point où on peut prendre une décision? Je le demande parce que, M. le maire, c'est vraiment, oui, on entretient l'eau, c'est l'eau des citoyens, c'est eux qui payent pour. Une fois qu'on connecte, essayez de terminer ce contrat-là, là,
Tu seras jamais capable. Oui, mais c'est d'aller chercher un profit. Là. Oui, c'est d'aller chercher un profit jusqu'à temps que nous, notre développement monte. Puis c'est qui va payer pour la prochaine augmentation d'eau qui va rentrer? Oui, ça va être Monsieur la le- nation, ça va être Rockland, ça va être qui va payer pour? Monsieur le maire, pour répondre, c'est pour ça qu'on fait les analyses, parce qu'on est en train de regarder ce qu'on appelle full build-out, qui veut dire le développement potentiel pour la ville à son maximum. Ça serait quoi notre consommation? Puis après ça, si on inclut la nation là-dessus, ça serait quoi cette consommation-là? Puis faire certain que les agrandissements qui sont faits sont faits en considération de ces besoins-là. Donc, on prend tout ça en considération dans le coût de capital. I just want us to tread carefully on this. I know that we're We doing are- this, are- but this Any is pumps- potentially a very Let's say if we have to big issue. increase bigger pumps to supply Nation, it would be their cost. We're not paying anything to get it from Cheney to their place, that's their problem. We have nothing to do with that. Donc le coût de l'expansion, c'est eux autres qui payent. Oui. Ben, c'est pas juste un coût d'expansion, si jamais il y a c'est- besoin d'une Pour expansion dans 20 l'expansion, ans, pour eux autres. Puis la consommation. Monsieur Ledin. Monsieur le maire, on est encore très préliminaire, donc on n'a pas tous les chiffres et tout ça, mais nous, on aurait quand même besoin d'une expansion basée sur notre développement. Oui. Donc, ce que nous, on serait obligé de faire, je veux dire, ça reste quand même nos coûts. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait dû à la nation qui embarque? Ça va être la nation. Mais on est en train de regarder tout ça, puis voir c'est quoi la meilleure formule en termes de revenus pour payer pour tout ça. Est-ce que c'est de séparer les coûts capital d'une certaine façon, plus un revenu par rapport à prendre l'eau? Donc ça, c'est toutes des analyses financiers là, qu'on est en train de regarder pour faire ce projet-là. La Nation a demandé ils voulaient finir ça au mois de décembre, nous autres. Là. Ouais. On a dit non. Non, mais vous comprenez mon inquiétude Oh, oui, un peu, je c'est parce que comprends. si la nation dans 20 ou 25 ans grossit de 16% et le village de Rockland grossit de 34%, mais c'est qui va payer pour la nouvelle, tu sais, l'augmentation? Tout ça va être dans l'entente qu'on va avoir avec. Ben, c'est ça que je veux faire sûr. This has to be ironclad. Oh, oui. OK, c'est beau. On s'en Merci va pour pas le... Je sais que c'est préliminaire, mais... On s'en va pas là-dedans à l'aveuglette parce qu'on sait nous autres aussi. Là. On peut peut-être bien mettre même une limite de combien qu'on veut en donner. Ben, c'est ça, parce qu'ils essayent de fermer les robinets après, là. Puis capable. Go ahead, Nicole. There's still many steps in this process, but we didn't want to let things drift without coming back and sort of letting you know where we're at. There's still a lot of commitment on the Nation side, because at some point they may say it's too expensive for them, right? And certainly we have had many, many lengthy meetings analyzing the cost and what costs are attributed to who, to make sure that it's fair. Is this being done in-house, by the way, or No. do we have a... Oh, no. Okay, so if, just wanted to know if they all of a sudden come back and say it's too expensive, forget it, are they flipping some of the bill for this analysis? Yes, you already approved that. That's Cost 43 sharing? 43,000. Oh, that's the one, okay, yeah. Yeah, so that was, it was quite a while ago, but yeah. Sorry. But it's doing Okay. our side and... Yeah, no, I And we're understand, I just still- want to make sure they're... Even if they walk away, we're benefiting from all of the analysis that's been done that's going to accommodate our growth, Yeah, okay, right? perfect. So we're definitely getting value for money out of the work that's been done. Okay, And getting Merci. them to pay for it. Merci. So we're not even looking at this year, we're not even looking at next year, possibly for, construction type deal, you know? He's gonna, Because I know Nation he's gonna have to is- get some money from the government to help him out, there's no doubt about that. Well, I mean, that's a big investment for them too. I know they're thirsty, but I mean, it's, They're thirsty because I don't think their water's too good in Limoges, there's a problem with water. what's worrying me, on that front is that, you know, there's another municipality right next to it that has a lot of trouble with their water as well, so, you know, if Castleman decides that, you know, oh, well, we should be in on this thing as well. No, well, it's up to us to decide. I know, but I mean, you know, They're not. it can be a wild card. That's why Yeah. the county wanted to bring a whole thing for the county to look after for Regional- expansion and all that. regional We told them to expansion. mind their own business. And Jen Madame Charlebois was very clear on that. So, because she doesn't want the county touching her water system at all, so. They can't even use their fountains across the street, so. The plan, Mr. Mayor, was made way back at $31 million from Clarence servicing
all the municipalities right up to Russell. One mayor turned it down. 31 million at that time. They're replacing 9 filtration plants. Oh well, that's the past. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. 9.4, entrée de l'aréna sur le chemin de Comté 17, M. Berlinga. Que le comité, attendu que la cité a jugé nécessaire de fermer l'accès existant au CIHA sur le chemin de Comté 17 et de le remplacer par un accès au projet Clarence Crossing. Que le comité plénier recommande que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer la lettre d'intention datée du 28 novembre 2017 au sujet du partage des coûts pour l'intersection et que le comité plénier recommande également que l'estimation des coûts de 195 000 pour la fermeture de l'accès, incluant la construction des feux de circulation, soit considérée lors du processus budgétaire 2019 et que le comité plénier recommande également qu'un montant de 450 000 soit inclus dans la prochaine étude des frais de développement. So, I was one of the ones that had requested also that this entrance be closed due to the amount of accidents that were happening there. I wasn't necessarily thinking that all this money would necessarily be spent. What I was looking for is a temporary closure, like maybe putting some like cement barricades there to just go divert there until such time that we can actually figure out, because you know, something we can't discuss here, but there are a lot of other variables that are pertaining to this as well. So to me, until a certain road is widened and all that, and we can use industrial, just temporary barricades for now to just basically say, until we have a bigger plan, but to spend 450,000, I understand what it's for, is the landscaping and restructuring that whole scene. I think we're getting a little ahead of ourselves on that one. Yeah, Mr. Mayor, just I'd like to point out that the intent for 2018 is to do that, to close it because there is a safety issue and we want to have that closed as soon as possible. $190,000 is for the actual closure plus installation of a traffic light at the de la Berge Road. That is part of the traffic study and part of what the counties is requiring. That only happens after either the school is built or after, or is it the commercial? Anyways, it's only triggered after, the school, sorry, which is anticipated to be in about 2019. So for 2018, it's really limited costs and minimal costs, but for what we're asking is that these costs are brought forward for the 2019 budget process and considered at that time. The $450,000 is to be added in the DC study, the future DC study, and that is for not the grading or the sodding that you were mentioning. That's $190,000. That is to make changes to the turning lanes and to make the intersections safe so that traffic can be safely. Okay. So how much is it going to cost to basically close the current one off temporarily? Temporarily, we don't have the exact number. We're going to do with our operations. It's a bit of signage, and just put those jersey barriers like you've said. The cement barriers. Cement barriers for 2018, and to permanently close it and to make it look good. Decent. Yeah, decent. It's the $190,000 plus the street traffic lights that are required. Which won't happen until the school is built. Which is anticipated for 2019. Street traffic lights, can we get the county or the school board to pay part of that? No, because it's subject to, there's a traffic split calculation in here, and the cost, or the traffic is mainly due to the fact that we're, the development and that we're turning some traffic away. So there's Laurier Street that's going to be realigned and it's not going to connect on the highway anymore, so we're going to divert a lot of traffic through that subdivision and that intersection. Well, so it's mainly due to us. When we get there, man, let's go fishing and see. Okay. Well, either way, I just want to make sure. So when are we looking at that happening, the barricade? When you said 2018, I mean, we're talking
Yeah, I mean, as soon as we can, there's a few logistic, cool. So as soon as you've approved this, which will be March 5th, Yeah. assuming that you approve it, Yeah. and then, There's a few logistical issues, like how do we properly sign it, and we're gonna wanna phase it in, we won't wanna just close it like, over like, you know, to like give some notice. 24, yeah, 24 hours really. Yeah. And we have to get that road in the back of the industrial No. opened up. No, And you can maybe wait till the hockey's done, I think they're done at the end of March or April or something like that. Yeah. So let's that say minimizes June. the traffic in there. Yeah, like we're gonna take all that in consideration when we Okay. close. I just didn't know when you said 2018, like September, October, so I just wanted to know. No, yeah. Okay, perfect, Okay. thank you. and I just Sure. wanted to, Was there any consideration, because I mean, the big issue with that intersection is people coming in from the west side turning into CIH, yes. and people exiting CIH turning east, Correct. right? The left Those are your side. big accident-prone issues. Has there been? No, Actually, No, going no, west. it's sitting still. Going east Yeah. and then Going turning east. into is the worst. That's Yeah. the thing. When you're going east, turning onto the arena, Yeah. or when you're leaving the arena, going east again. No, there's never, No, I pretty haven't good. heard of any accidents of people exiting the parking you're lot, waiting. it's people trying to get in. Traffic, that's what he Yeah, said. but it's worse when you're sitting there, traffic can't get through. And all There's an optical illusion at that spot. Yeah, Just that, It's weird, it Yeah. slightly goes downhill, and I almost miss the parking lot every time, and I don't know why. I'm like, I know, I see it coming, but I almost go straight through, but it's on the hill, like it just, and a lot of people go through the same. just, You can laugh all you want, but you miss a lot of things too. just that one of the options that I was looking at is instead of having it completely blocked off, you just permit vehicles from entering from the east side Oh my or God. exiting towards the west You side get complicated. No. instead of just closing it off. I was- There's another entrance, just cut her off, because you won't have a, you got a light just All ahead of nothing. God on there. Okay. it would be way too confusing. As the Well, like OPP. we turned there before, they'll try and turn anyway. Watch people can try and turn in the one ways, it's just madness. See that, Art? Well, it's also, it's a county road and there was a traffic study and really what needs to happen there, if ever it was to be maintained or kept open, was you need turning lanes, that's a huge investment that we're not ready to. 10 years ago, that was asked to be for a couple of years only. Yeah, exactly, so you'd have to do the entire thing. It's a You can't couple do of half. years. OK? Cool. Il y avait une question pour moi. Moi, je regardais là, pour fermer l'entrée, là, comme je pense que le conseiller le dit, là, de le mettre temporaire. Mais pour l'entrée principale, la vraie place, c'est la rue Caron. Parce qu'autrement, tu arrives en arrière, les autobus ils vont arriver en arrière, le monde va arriver par en arrière. Et puis, c'est vraiment un chemin de subdivision qui est en arrière. Mais ça va être une fois que le chemin est élargi. Ben, non. Élargi, tu parles du parc industriel. Mais l'autre côté que je parle. Pour l'entrée à l'autre côté par EQ Home. EQ Home, là, je ne le recommande pas de 100%. Un exit, all right, mais... Monsieur Léonard? De la berge, c'est conçu comme le collecteur de la subdivision, donc il est plus large, il est fait pour prendre justement tout ce trafic-là, donc il est vraiment conçu pour ça. Ça a tout été identifié dans le rapport de trafic pour identifier c'était quoi les meilleures options. Les deux meilleures options présentées, c'est de... Est-ce qu'on indiquerait que l'entrée principale pour l'aréna, c'est par la rue Caron? Industrielle? C'est les deux. C'est autant Caron, l'industriel que EQ Homes. Ils sont conçus pour. Do I understand, so in 2018, we're only going to temporarily close it, Correct. but in the $195,000 that you're asking us to approve it here, No. If you read the motion, it says that 195 is for consideration in the 2019 budget. in the 2019 budget, but in the that means if we approve the $195,000, that will be for construction of traffic lights Yeah. at another intersection. Yeah. But you're But not does that gonna- include, did I understand that in there also is money to permanently close? the Yes, in current the action? 195. I'd like to take that out because But you're not sort of expanding on approving- what's been said here, I think, It's being sent to the next year. yeah.
You're not I just- approving that money No, I know, tonight. I know. Okay, It'll what be we're the doing- next council to approve it. I just feel that we should not rush to close it permanently. Okay. Do any landscaping there, because we may find in a year or two that we want to reopen. You never know. No. So You we won't shouldn't be want- you rushing won't to want that. It should never have been there in the Yeah. first place, so the transportation study will tell Well, you. I do close think it. that we might find for a quick access exit people, as Mr. Lalonde was suggesting, it might not be a bad idea to make that an exit only Okay, in a few so years. the permanent closure will not come until you actually approve. We put this wording in the motion, so it directs staff, when they prepare the 2019 capital budget, that this shows up. Okay, and we wanted to have the cost so that you're aware of what that cost is, and you'll make that decision at the time. That's why it reads for inclusion in the 2019 budget. 2019 budget cannot be approved until the council. I'm just saying, I think it's still gonna be early at the end of, when we're doing the 2019 budget. If we'll we're still here. be- If we're here. It'll Well, be a little You're early assuming. to be You decided. can You know defer what it assume then. means, eh? You're gonna have a 10-year budget in front of you this year, so you can say, okay, I don't wanna do it in 2019, we'll do it in 2020. But if we don't identify it here, then you don't know Well, I'm what saying the it'll cost people is. calculate, but I'm saying I don't think we should be wasting money permanently landscaping, closing that exit, and then We're not, we're just closing it temporary for now. That's it. The rest of the stuff we Anyway. decide next year in the Fine. next council. But just to reiterate, it would have been simpler if it would have just said we're closing it and then not talk about what we're gonna Yeah, earmark it's next just saying, year. we're closing It's temporary. being identified, so I it know. can be considered now. Okay, everybody in favor? Merci. Plan stratégique, Suzette. Attendu que l'évaluation du plan stratégique 2015-2021 a été présenté le 18 décembre 2017 au comité plénier, et attendu que l'évaluation du plan stratégique 2015-2021 a été différée le même jour pour révision et commentaire du Conseil, que le comité plénier recommande que le Conseil adopte le plan stratégique 2015-2021 tel que recommandé. Secondé. M. Linguette, question? M. Lalonde. Mr. Darch, great work as always with helping with this project. I'm glad that you've incorporated some of the comments that I hintily described to you. Number one, the densification item for the downtown core, I think, is a very good step, and I'm sure my colleagues in the urban sectors will agree. I would like to add, though, that if any such opportunities should happen in our villages as well, I mean, obviously it's not the same scale and everything, but I think it should be also included in there, just in case we have something that comes up down the road. Mhm. So, if the rest of council is okay with that. For the active transportation item, in the report it says it's a two-stage approach. The first stage being the study of needs for core and villages, and the second stage being the linkages between the villages and the downtown core. So I just want to make sure we get it right, because it's what's written in the report and what's written in it's not exactly worded the same way. So it's really, like we said, two-stage approach, but we're doing the villages and the core at the same time, the description and the design, or if you will. And then the second stage is the linkages between the villages themselves and the Rockland core. So just that little amendment, if you don't mind, and that's what I have. Autre question? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Nouveau règlement proposé à la loi de la prévention et de la protection contre les incendies. M. Levesque. You got off easy. Que le rapport Pro 2018-004 sur les nouveaux règlements proposés à la loi sur la prévention et la protection contre l'incendie soit reçu à titre d'information et que le comité plénier recommande au Conseil de fournir des commentaires au ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels concernant les règlements proposés, et que le comité plénier recommande au Conseil de solliciter des fonds supplémentaires de la part de la province pour les impacts attendus de l'augmentation des exigences en matière de formation requise pour les certificats proposés dans le projet de règlement. Secondé.
Madame Simard, question? Oui. So, I think it's It's like I'm speechless. Yeah, I am. Really speak. Just choking on the money. It seems to me that these regulations, you'd almost say they're designed for the purpose of making it less advantageous for municipalities to use volunteer firefighters. It's unions. It's unions pushing this. That's what I'm saying. They're making it. We have to spend more on training volunteer firefighters, so it makes it less beneficial to use them. It's a push. I think it's a way. I see it as a way, sort of pushing volunteer cities away from using volunteer firefighters. Mr. Wilson, Maybe. Also chew on my words and figured out how to answer the councilor's question. I'll preface this by saying that collectively the fire chiefs across the province support the notion of certification of our firefighters. We think that that's a good step to say that whoever you send is qualified to do the job. The challenge will be how we get there. So there is, the implementation of this is going to have a ramification on how we recruit and retain volunteers. And then there's a cost associated with sending them to this training, wherever that be. So there are certainly some implications to that. We're not alone in that. The province of Quebec's had mandatory certification for a number of years. It's just new to Ontario. That doesn't answer your question or your comment at all, other than to say that. Well, he can't say anything. I know. I don't sit at the table, so I don't know what was discussed at the technical table. I asked a fellow fire chief who used to be very well connected with an association, and he said he had no knowledge. But isn't AMO against this? I think AMO, well, I don't know. I don't know for certain. I think AMO is actually supporting this initiative. They were against the Fire medic model. But they're actually favored. Could we send a letter saying opposing the amount of hours and the cost that they're going to increase us by? Yes. So, Mr. Mayor, from my recommendation, and part of the reason why I wanted to send this information to council ahead of tonight was so that members of council had a chance to sort of think about this and digest this a little bit. I think there is a cost implication. One of the questions that I struggle to answer is, for us to send a firefighter to a regional training center, I have to cover the cost of instructors. But yet if I send a firefighter to the fire college, I don't. That cost of the instructors and the facility and everything else is covered under general taxation. And so there's a difference. So because we're in the far east of the province and it is not practical to send our firefighters to Gravenhurst for training, we're now subject to additional cost. Whereas if you happen to live close to Gravenhurst, you could send your firefighters to Gravenhurst at a heavily subsidized cost. I think there's an opportunity to try and, if council was willing, try and pursue some additional funding from the province to try and meet these requirements. Let's send a letter to Amos asking for help from the province to help us out with this. And that way it'll be sent to all municipalities, and I'm sure they'll get on board like they did for the last time we sent a letter there. I think it was for 5 million. We got a lot of cities came back approving what we'd asked for. Because one thing that's not in your report is, once we've put those firefighters through that training of level 1s to level 2 or whatever, you're smiling because you know where I'm going with this. Next time you negotiate salary arrangements, I have never seen someone get more certified and ask for the same amount of money. So our bill for volunteer firefighters is, I'm going to guess, close to $700,000 or $800,000 a year right now. So we have to, if we end up in a situation where we have more qualified people to do the job, but if it's going to cost us twice the money, at one point, it's going to be, Mr. Berlinguet is right in a sense.
you don't really care because they're not the ones footing the bill, the province. Mr. Wilson? Through the mayor, to the councillor's point, all of our firefighters today, all of our volunteer firefighters today are already grandfathered under the old process to that standard. So we've already attested and said, you already meet this standard. I don't know, I'm less concerned about that risk that you've identified. I'm more concerned about the risk that we will become a revolving door for those that want to get into a full-time spot somewhere. And that your ability to retain volunteers, I mean, for example, you can go to a community college and take a 2-year pre-service firefighter program, 2 years and a significant amount of money. Conversely, you can come to your neighborhood volunteer fire department, take 6 weeks of training, and you have the same qualifications. So I think you're going to see a huge revolving door of people coming in and trying to find a way to get onto a volunteer fire department to get trained, to then go get hired wherever they want to go. That's not going to be solely our problem. That's going to exist across the province, but I think it's going to create a problem. But you don't have that way you don't have stability in your department either, because then you don't have the same level of commitment as a community, because then you have people, you know, that are coming and going all the time. So we try and be strategic when we recruit volunteers to find people that are rooted in the communities, that hopefully we get longevity out of those volunteers, but it's a challenge. So that will be part of the issue. The other issue I think that we're going to face as a department is the ability to recruit new volunteers. Yeah. Currently we say, you know, we need you for 120 hours of training. And now we're going to come around and say, I need you for 240 plus. Yeah. That's a big change. No. Yeah. I mean, and these people all have families, they have kids, so I mean, it's... There is a phase-in time period, like we don't have to get that training before they get on the truck and respond to a call, but we will have to come up with a plan for how we're going to get them there. There are a couple different models we can look at, but it is an increased demand on the department. The other components of this, which are not just the basic firefighter, but all your fire officers and all your technical skills. If I may be just completely blunt, there is a concern, I think, amongst some of the fire chiefs in the province that this appears to be legislation that is being hurriedly passed through the legislature without the full understanding of the impact of what it means. So there are components in the draft regulations that, as fire chiefs, we don't understand yet. I'm doing my best to comprehend what they've written here. But as an example, there's a requirement in the legislation that they've proposed for training for all technical rescue stuff. There is no curriculum available in the province to teach those skills. The curriculum doesn't exist. There's no testing model, yet they're passing a regulation saying it's mandatory that you have it. If you don't, it's an offense. And as a director or an officer of a municipal corporation, I'm liable for a year in jail or a $50,000 fine if I don't have it for my members. Do we have to pay you a salary if you're in jail? I'm not sure, Mr. Mayor. I just asked for a lifetime supply of soap on a rope. You know. Too much information. But I think we need to write a letter. I agree. We need to write a letter, Mr. Mayor, To the minister. detailing all our concerns, That's including why I send it to Amy. And just send it to. including Mr. Wilson's concerns about the actual point that you just discussed, legislation, so that it's clear for everyone. Have you thought of a more regional approach to firefighting with, and Mr. Mayor is going to, you know, not like this one, but. I think we all are. What are you trying to say? Sorry? It's a lower tier service. I know, but it's still, you know, we're the ones paying for it, and we're the ones, the municipality's always on the hook for them, so at one point, if we keep having legislation like this, imposing more and more on our tax dollars, I mean, at one point, we're gonna have to look for solutions to try to mitigate some of those costs. So I think at one point, we're gonna have to start and look at a more regional model. Not for everything, but for certain aspects. Well, Listen. I think that's where Mr. Wilson's going to. So, For tonight. Right there. Sorry. preparing something for AMO. AMO Yeah, was we'll very send a letter successful there. with Bill 148. Yeah. So we'll put our heads together and Okay. put something together for AMO. Cool. Should I know? I made quite a few phone calls on Friday and yesterday on that, and the last one, nobody seemed to know if there's gonna be a bill or not. They're saying it might only be regulations.
And the whole thing started in January 17, and it was submitted to the minister, which the ministry have not come back. They haven't go back to them yet. And when I was looking at it, really, I got this whole package here. I was very surprised when I looked at we would probably be forced to have our own dispatch. It's right there. MCS is attempting to gather information on fire service that do their own dispatch. Mr. Mayor, if I may, there has been a number of questions and answers pitched back and forth through the Association of Fire Chiefs to the ministry in regards to that specific point. There are regulation changes proposed. They are regulations to the Act. So these are regulations that are being proposed. The component that refers to dispatch only applies to a fire department that has its own dispatch. For example, Hawkesbury or Ottawa. Departments that third party their dispatch are not subject to those agreements. Well, I'm really afraid of this, that the requirement will be so high that we would discourage of having volunteer firefighters. They're really pushing to have full-time firefighters. That's what it is. And paramedics. As I said. Other questions? Tout le monde en va? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour les... Is there something going on the south east corner of Ramage, Highway 17 in Ramage? There's someone that's clear cutting. Yeah. The forest there. What's yeah, that? that's a planning committee. That's somebody's building a Car lot. garage. Well, right now it's a car lot, but it'll be So- Oh, it's for the garage that's across? Yeah. I thought he was building it on the other, the north side still. He's building it on the south side. No, south side? No. he's No, building- but somebody said that the south, there's a big wooded area on the south side of 17. Yeah, it could be. And there's some clear cutting going on there. I think that's the northeast corner of No, Ramage. I asked him. No, the south side where he wants to put the garage. Remember we had that discussion, going back for The north is going to be. Maybe someone should check if he knows who's north. There's absolutely nothing we can do about clear cutting right It's now. not our anyway. land, so. Yeah. The only way, today, there was something passed at the county that we will get the powers to regulate clear cutting. I thought we already had that. We were just No, working we on. have We council, asked for- we asked for it. I know. 4 of the municipalities of Prescott Russell accepted it. Monsieur Ducaire refused it, even though he complained about it, but he refused it. And so therefore, it'll be coming to us and we will have the power to do what we want. This is something we'll have to look into very carefully. I know we're gonna get some opposition to this, so. Autre question pour les directeurs? Monsieur Lennart, si c'est possible que le département d'urbanisme, lorsqu'il y a un cas qui implique un qui est appelé pour un changement ou un développement dans le quartier, dans un des membres, que le membre soit avisé. Actuellement, nous autres, on ne sait pas, à moins qu'on assiste à toutes les réunions du comité d'urbanisme, on ne sait pas. Pardon? L'aménagement, oui. Merci. C'est que si on pourrait être avisé qu'une demande de changement de zonage ou quelque chose, ou séparation de terrain, C'est pas dans notre courrier interne? C'est dans votre courrier, C'est dans peut-être notre dans votre courrier package? interne? Non. Non. Ben, C'est juste, Ah, ok. c'est juste pour les personnes sur le comité. Je pense que c'est surtout le cas comme Brésil, monsieur Lalonde a eu un téléphone de monsieur Bergeron, c'est pour ça que... Mais, monsieur le maire, honnêtement, là, ça fait longtemps que j'ai pas reçu un document concernant un changement de zonage, même si on... Ils sont pas dans le package. courrier interne. Correspondance. Correspondance, c'est ça. Correspondance. Dans le correspondant, ne se dit pas quand ça va avoir lieu. Ouais, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Je peux bien marquer, quand vous envoyez la correspondance, vous devez marquer la date que ça va passer Au comité. pour le comité d'aménagement. Fait que ça va être pas présent. Ouais. Les avis, comme vous dites,
OK? Autre question? Ajournement, 10h36.